Very good evening, friends. In today's class, 8th Standard English, we are going to look into this competency 7.5. In Unit 7, we are going to see textbook activity number 5. So this textbook activity 5, it has its importance in our exam. It is a definite 5 or 10 marker question in our exams, in our final exams. They will definitely ask you questions such as your favorite dish or sports or any particular festival that is celebrated in Sri Lanka. So how you need to write the composition? How do you draft it? I shall help you out. எப்படி எழுதணுங்கிறத நான் சொல்றேன். ஸோ நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல how do Sri Lankan children celebrate festivals? Select one of the festivals or events celebrated in Sri Lanka. ஸ்ரீலங்கா இலங்கையில கொண்டாடப்படும் ஒரு நிகழ்வுகளா இருக்கட்டும் அல்லது பண்டிகைகள் குழந்தைகள் எப்படி கொண்டாடுறா அதை நம்ம எழுதணும். இதை நம்ம எப்படி ஃபார்முலேட் பண்ணணும்னா 5 சென்டென்சஸ் எப்படி அந்த ஊர்ல அந்த பண்டிகையானது கொண்டாடப்படுறதுங்கிறத நம்ம தெரிவிக்கணும். நீங்க ஒரு குரூப்பா ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ் அந்த ஈவெண்ட்டை பத்தியோ அந்த ஃபெஸ்டிவலை பத்தியோ சொல்லணும். ஸோ தட் யூ கேன் get ideas from other people and you can write the composition. You may make use of the facts and pictures given in the pictures. படம் ரீதியா சில க்ளூக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அதுலேருந்து நீங்க ஆன்சர்ஸை ஃபார்முலேட் பண்ணலாம். என்ன மாதிரி பண்டிகை எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா சிம்ஹாலா அண்ட் தமிழ் நியூ இயர், தீபாவளி, கிறிஸ்மஸ், ரம்ஜான், இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. ஸோ இதெல்லாம் தான் பண்டிகைகள் நம்ம காம்போசிஷன் எழுதுறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த செகண்ட் காலம் தேர்ட் காலம்ல இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் க்ளூ வேர்ட்ஸ். we need to take this as clue words and formulate the 5 sentences which we are going to write for any particular topic. What are the traditional rituals that have been performed, traditional games, if there is any special food items, what food they prepare on such a special occasion, how do they celebrate with other people. So all these things we can mention. So in simple terms we can note down like this. Give the title, which festival or which event they have given, event date when it is usually celebrated, அந்த பண்டிகை அந்த நிகழ்வினுடைய முக்கியத்துவம் எப்படி கொண்டாடப்படுறது, ஏதாவது யூனிக்கான ஸ்பெஷல் ஃபுட் அந்த பண்டிகை போது தயாரிக்கப்படுறது, இல்லாட்டி என்னது பர்டிகுலர் ஸ்வீட், any particular sweets that is prepared during that particular festive, you can please write about it as well. So what and all I'm going to explain, what are all the 3 events that I'm going to discuss as in a composition is the Simhala and Tamil New Year, Independence Day and Ramadan. Yeah, many countries in world celebrate New Year in 1st of January. முக்காவாசி நாடுகள்ல புத்தாண்டு எப்ப கொண்டாடப்படுறது? முதல் தேதி, அந்த வருடத்துடைய முதல் தேதி, ஜனவரி மாதம் 1ஆம் தேதி. ஆனா இலங்கையில புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் 13ஆம் தேதி ஏப்ரல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு 14ஆம் தேதி ஏப்ரல் அந்த மந்த் கடைசி வரைக்கும் நடக்கும். In Sri Lanka, New Year celebration starts on 13th of the month and end in 14th of the month. How do people welcome New Year over here? Sri Lankan welcomes New Year in April with lot of firecrackers, fireworks, gourmet of traditional sweets. இலங்கையில வசிக்கிற மக்கள் எப்படி இந்த புத்தாண்டு ஏப்ரல் மாதத்துல ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா, எப்படி கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா வெடி வெடிச்சு கொண்டாடுறாங்க. வான வேடிக்கைகள், அது மட்டும் இல்லாம அந்த நாட்டினுடைய பாரம்பரிய இனிப்பு பதார்த்தங்கள் அதெல்லாம் தயாரிச்சு கொண்டாடப்படுறது.
இத வந்து வேற எப்படி கூப்பிடப்படுறதுன்னா, இட்ஸ் ஆல்சோ நோன் as சன் ஃபெஸ்டிவல். சிம்ஹாலயன் தமிழ் நியூ இயர் இஸ் a ritual performed to honor the god of sun for hundreds and hundreds of years now. இது இது ஒரு சூரிய பண்டிகை. அதாவது சிம்ஹாலாவும், தமிழ் புத்தாண்டும் ஒரு ஒரு ரிச்சுவல். அது எதுக்கு பண்ணப்படுறதுன்னா, சூரிய தேவர சூரிய பகவான வந்து நூ நூ நூற்றாண்டுக்கு மேல அவர் வசிக்கிறார் இல்லையா? அவர வந்து செலிப்ரேட் பண்றதுக்காக, அவர வந்து கௌரவிக்கிறதுக்காக இந்த பண்டிகையானது கொண்டாடப்படுறது. இலங்கையில எப்படி புத்தாண்டு இன்னைக்கு கொண்டாடப்படுறதோ, தமிழ்க்காரங்க இலங்கையில வசிக்கும் தமிழ்க்காரர்கள் புத்தாண்டுக they celebrate it as New Year is commonly known as by Tamilians as Puttandu. Their New Year also has traditions and rituals practiced over the years which are slightly different those of Sinhalese. Sinhalese அவங்க கொண்டாடுற விதமும் தமிழ்காரர்கள் கொண்டாடுற விதமும் வித்தியாசம் இருக்கு. Below are some of the sweets you should try during the நியூ இயர் சீசன். சில இனிப்பு பதார்த்தங்கள் இருக்கு. அத நம்ம கட்டாயமா தயாரிக்க வேண்டியவை. கொண்டாக்யூவன் இட் இஸ் மேட் வித் கோகனட் ட்ரிக்கிள் அண்ட் ரைஸ் கொண்டாக்கியம் a deeply fried fluffy cake. Cookies a deep fried crispy sweet made from rice flour and coconut milk. அந்தந்த ஊரினுடைய இனிப்பு பதார்த்தங்கள் என்ன பாரம்பரியமாக உணவு தயாரிக்கப்படுதோ, ஏதாவது அந்த பண்டிகை பத்தி உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் நீங்கள் அதுவும் எழுதலாம். அவரோட மியூசிக் அண்ட் கேம்ஸ் Sinara and Tamil New Year is a season. It's all about family focus celebration. குடும்பத்தோட ஒண்ணா இணைஞ்சு கொண்டாடப்படுறது தான் தமிழ் புத்தாண்டா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி இலங்கையர்கள் கொண்டாடப்படும் வருட புத்தாண்டா இருக்கட்டும். ரொம்ப குதூகலமா ஒரு பாட்டு, விளையாட்டுகளோட கொண்டாடப்படுறது. இந்த சீசன்ல மக்கள் வெவ்வேறு ஊர்கள்லேருந்து அவங்களுடைய சொந்த கிராமத்துக்கோ, அவங்களோட சொந்த ஊருக்கு கிளம்பி போயிடுவா. ஸோ தட் தே செலிப்ரேட் த நியூ இயர் வித் தியர் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி. அந்த குடும்பத்தில இருக்கிற மற்ற உறவினர்களோட ஒண்ணா சேர்ந்து கொண்டாடுறதுக்காக அவங்கவங்க அவங்களுடைய சொந்த ஊருக்கோ அல்லது கிராமத்துக்கோ சென்று விடுவார்கள். Fun games and activities also play an important part in New Year celebration. Playing the Rabana Rabana is large drum people sitting around and play during happy occasions. It's mainly played by elderly females and sometimes involve dancing as well. The Rabana Rabanaங்கிறது ஒரு பெரிய இது. நிறைய மக்கள் ஒண்ணு கூடி உட்காந்து அதுவும் எப்படி சர்க்கிள் ஷேப்ல ஒண்ணா கூடி உட்காந்து சந்தோஷமா கொண்டாடப்படுறது. இட் இஸ் மெயின்லி பிளேட் பை இது யாரால செலிப்ரேட் பண்ணப்படுறதுன்னா, அந்த கிராமத்துல, அந்த ஊர்ல இருக்கிற வயதான பெண்மணிகள். இட் சம்டைம்ஸ் இன்வால்வ்ஸ் டான்சிங் as well. Playing, traditional board games, Olinda Kelia and Pancha Demima are two board games mostly Sri Lankan ladies play during this season and which involve two or more players. இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விளையாட்டு. 2 mostly ladies they play this during the season and it involves more than 2 players. 2க்கு மேற்பட்ட பிளேயர்கள் விளையாடுறதுக்கான நபர்கள் அவசியமா தேவைப்படுது. இந்த விளையாட்டு விளையாடுறாங்க இல்லையா? அதுல உபயோகிக்கப்பட்ட பொருட்கள் எல்லாமே இயற்கை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான். இட்ஸ் வெரி நேச்சுரல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், boards of the games are made of wood and use plant seeds and seashells to play. You can make a note of some of the points which you think is interesting. You can make note of it.
I hope you are making note of some of the important points so that it will give you a hint what you need to write. Next, Independence Day celebration in Sri Lanka. When do we celebrate Independence Day in Sri Lanka? Sri Lankan Independence Day is usually marked by grand military parade in capital of Colombo. There are two significant political speeches and ceremonies, which is followed by a festive series of cultural programs that highlight best and brightest of Sri Lankan music, dance, food, history. பிப்ரவரி 4ஆம் தேதியானது இலங்கையில இண்டிபெண்டன்ஸ் சுதந்திர நாள் கொண்டாடப்படுறது. How it is usually celebrated by a grand military parade. The capital of Colombo. இலங்கையினோட தலைநகரமான கொலம்புல கொண்டாடப்படுறது with a grand military parade. There are political speeches and ceremonies. Also, it is followed by Sri Lankan music, dance, food, and history. Travelers in Colombo will be able to view the military parade, air shows, fireworks, which is called as Magulbera, the chanting of Jayamangala Gatha, national anthem, and the president's flag hoisting ceremony. The holiday, that is Independence Day, is also known as National Day in Sri Lanka. I'll wait for 1 or 2 minutes. You can make note of it. Galleyface Green is usual site for Colombo's Independence Day celebration. எந்த இடத்துல கொண்டாடப்படுறது? It is Galleyface Green, which is the usual site for Colombo's Independence Day celebration. Sri Lanka is home to several major religions, including Buddhism, Hinduism, Islam, Roman Catholicism, and other Christian denominations. So each community celebrate Independence Day by holding religious ceremony at their respective temple, mosque during the week preceding February 4th. Three main colors in national flag of Sri Lanka represent three main demographies. மூணு நிறங்கள் அந்த நம்மளுடைய கொடியில இருக்கு இல்லையா? அது வந்து மூணு விஷயங்களை வந்து symbolic representation கொடுக்குது. The maroon for majority Sinhalese, orange for Sri Lankan Tamils, and the green for Sri Lankan Muslims. So the flag, what it symbolizes, has been written over here.
Next we come to this festival Ramzan. Ramadan or Eid ul-Fitr is also known as Ramzan or Ramadan. It is a festival of breaking the fast. It is celebrated by Muslims the world over, bringing to an end of Islamic holy month of fasting known as Ramadan. Eid is an important holiday of religious significance for followers of Islamic faith. It is a popular tradition among Muslims in Sri Lanka who live in and around Colombo to assemble at the Gali Face Green for prayers on the morning of Eid holiday. What do people do on this day? People visit mosques, prayer halls, which is close to your homes, and they offer prayers of thanksgiving. நன்றி தெரிவிப்பாங்க. மாஸ்க்ல போய் ஒண்ணா கூடி பிரேயர் பண்ணுவா. They also offer prayers of thanksgiving. The period of Ramadan, lasting 1 month, is a time when Muslims maintain a dawn to dusk fast daily in order to increase their spiritual devotions, and they mark as obedience and servitude to Allah. The fasting period also enables Muslims to focus on spiritual aspects of their lives rather than physical, creating much stronger bond between individual and his Lord. இறைவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையே பந்தத்தை வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்துறதுக்காக, பாண்டை ஸ்ட்ராங் ஆக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஃபாஸ்டிங் நடக்கும். Muslims undergo this fasting, which enables to make their bond between the Lord and the God and individual as much stronger, very much strong. I'm sorry. The exact day for celebrating this Eid ul-Fitr is determined by local religious authorities based on the sighting of new moon at the end of Ramadan month. எக்ஸாக்ட் டே இத்துல் ஃபித்தர் எப்போ கொண்டாடப்படணுங்கிறது அந்த ஊரினுடைய லோக்கல் ரிலீஜியஸ் அத்தாரிட்டிஸ் தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க, டிபெண்டிங் அப்பான் த டே இன் விச் ஆர் ஆன் விச் தே see the new moon. Eid is day for eating, drinking, celebrating with one's family and loved ones. Everyone is encouraged to wear new clothes or the best they have. புது புது ட்ரெஸ்ஸாக அணிஞ்சு இல்லாட்டி தன்னிட்ட எதை வந்து சிறந்த ஒரு ஆடையாக இருக்கோ அதை வந்து அன்னைக்கு அணிஞ்சு அவங்க செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஒன்றா நண்பர்களோடையும் உறவினர்களோடையும் ஒன்றா கூடி செலிப்ரேட் பண்ணுற பண்டிகை தான் ஈத். லைக்வைஸ் giving to the poor and needy is of utmost importance to Muslims celebrating Eid festival. அதாவது ஏழைகளுக்காக இருக்கட்டும், யாருக்காவது ரொம்ப அவசியம்
அதாவது அவங்களால கொண்டாட முடியாத நிலைமையில இருக்காங்க. ரொம்ப ஏழ்மையா இருக்காங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து உதவி செஞ்சு இந்த பண்டிகைய கொண்டாடுறது தான் இந்த பண்டிகையினுடைய முக்கியத்துவமே. இட் இஸ் ஆஃப் அட்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு முஸ்லிம்ஸ் டு செலிப்ரேட் தி ஈத் ஃபெஸ்டிவல். Like this will be given topics for our during the exams. It may be your favorite sports, your uh, mother or mother nature, environmental day, water pollution, land pollution, or given anything about any specific festival. So how can you write a composition? If at all you know information on which day it is celebrated, please make a note of it. Then what is the importance of the festival? What are the important sweets or food items that is prepared on that particular day? So by giving these points, you can make this composition simpler. You can write it in your simple terms. If at all you know the exact terminology is pertaining to that festival or event, you can make note of it and underline so that you will get a good impression. You will create a good impression for teacher who is correcting your paper. You want you can make a note of this festival Ramzan. So in today's class, we discussed how you need to draft a simple composition, which is asked for a 5 marker question. So I had discussed 3 topics: Simhala and Tamil New Year, Independence Day, and Ramzan. So these are the points which you need to take into consideration. The other topics which is remaining are Deepavali, Christmas. Can make note of it. How you need to write, I have given you a fair idea. You can please write in your own words.
taking into the points that I have given into consideration. Okay. Fine. I shall end my session over here. Thank you so much, friends. நன்றி, வணக்கம்.